Dimapur town de non-judicial stamp paper na thaka opore public khan nolibi street vendors khan itula opore bishi phapna ekta thagina aishe Nagaland news network kibi public laga site pra ulibi itu market te non-judicial stamp paper na pao bode bishi concern aina thakishe anaga homoi de Nagaland news network pra Dimapur de stamp vendors khan ke visit kurise visit kura homoi stamp vendors khan pishipaktu takhan pon kurigna thakishe noilibi kinar de stamp paper pika khan takhan ge hudaudi kurse hudaudi gro homoi takhan kuise ki takhan la hat tebi khali komti ulibi 500 la hi ase stamp paper do noile du chutu denomination la du nai goina du chanai dise aru itukla nohina kumba koese ki last month bra tahan itu stamp paper do na hi kina ase aru tahan bi itu kile nahi kina ase tahan bi itu na jani kina ase una itu amengi kui thakise aru tangi itu bi hudise ki kile itu stamp paper chudu denomination do tahan bi na bikai to tahan koise ki itu supply do treasury office pra nahi kina ase una itu kui kina ase itu stamp paper do kude use kure ugule do sale deeds khan de use kure agreements nolibi legal works can use kore aru itukla noina students khan khane scholarship opor use kore ulibi itia olop teri use itu stamp paper especially chutu denomination na pa laga issue du pishi deribra juligina ahi ase amikan hudaudi gura homoi jani paise ki khali Dimapur tekla no hoigina alak district khan debi itu laga problem du face kore ase una itu jani paise abi amikan itu stamp paper opor stamp vendors tan gibi itulaka issue opore nohile bi tan la hatte availability kinika ase hudaudi kurisaw apni la yede stamp paper asena nai स्टैम्प पेपर तो নাই কিমান delivery নাই ও তো আহাতো আহে কমতি মানে একজনকে 100 পিস দিয়ে আছে তো 100 পিস তে ইটো denomination তো কিমান লা আছে 20 লাগা 100 পিস এনেকা আৰু 1000 আৰু 500 এ পায় তো ইতিয়া আপনি লাতে আসেনা নাই আমি ইয়াতে এতিয়া তো নাই কিমান delivery নাই এতিয়া তো 1 মাইনা হৈছে নাই আপনি কি তো স্ট্যাম্প পেপার তো কুতি পায় ট্রেজারি অফিস পৰাই পায় দিয়াতো পাতো পায় আছে হলে বি কমতি মানে 20 রুপিস লাগা 100 পিস আৰু 50 রুপিস লাগা 100 পিস আৰু এটো লবলে আইবলে না খরচা তো বেশি আছে দিনতে মানে এক পয়লা ট্রেজারি অফিসতে যাব চালান তো সাইন কৰি কিনা আইব পিছতে ব্যাংকতে যাব আৰু আইব আৰু সাম ফালে ট্রেজারি অফিসতে যাব লাগে এটো লবলে তিনবার আপ ডাউন কৰিব লাগে এটো কাৰণে খরচা তো বেশি হৈ যায় এটো কাৰণে আনিব না পারে তো আপনি কি বি ইটো কাস্টমার খান ইটো স্ট্যাম্প পেপার তো আহেনা নাই মাঙ্গিবলে আহে হলে বি নাই কি কৰিব দিব না পারে দিব এক মহিনা বা নাই না আপনাতে হয় হয় আচ্ছা ইটো কি আনি নাই তো গভর্নমেন্ট পৰা সাপ্লাই তাতে ট্রেজারি অফিসতে নাই এটো কাৰণে না পায় মানে ট্রেজারি অফিস তেহি নাই ইটো স্ট্যাম্প পেপার হয় হয় আচ্ছা ট্রেজারি অফিসতে নাই আচ্ছা তো ইনি আপনি কোন নিছনা ইনি 20 লা ডিনোমিনেশন নোট খান নিছনা তো 100 পিস তাই একজনকে 100 পিস দিয়ে আছে আচ্ছা একজন দে মানে স্ট্যাম্প পেপার লা ভেন্ডারস খানকে ভেন্ডার খানকে 100 পিস দিয়ে আছে Nagaland news network pra Dimapur town de jaigena itu stamp paper vendors khange jana hudaudi gurise aro hudahudi gura homoi tahan koise ki tan late last month pra supply nai gena ase Nagaland news network ite Dimapur de treasury office ta gena ase ibi ami kan jaigena senior treasury officer talodibi itulaga issue obode nolbi problem tu ki ase ami kan tala hat pra jaigena hudaudi kurilobo. So thank you so much for speaking with Nagaland News Network. Ajikali Dimapur de itu non-judicial stamp paper shortage ase ko ase. Itu la bode alop kidu. Well, I do not know about the market position, but as far as this office as a nodal office for dispersing stamp is concerned, we have been constantly issuing the stamp vendor to stamp paper to non-judicial stamp to vendors.
So every month we are issuing, presently we have 45 plus permit holders who sells a non-judicial stamp. And so every month we are issuing to them. And as far as this office is concerned, in issuing a judicial stamp to the vendors, there is no question of shortfall. And it's only that we used to make a time adjustment in order not to disrupt other business of our office. So every month we are issuing after 28th to all the vendors where we have the available records. So I think as far as this office is concerned, I am firm and I can say that there's no shortfall of stamp. Amian market te bira homoi tikhi paise ki stamp vendors kan bishbak bon thakise aro ekta duita khola de jaina hota homoi tan ko aise ki last month bra itu stamp tu naina ase koise so itu labor bi ki koi apni Market time gura nai amila office te boya ase amila office te la record hesab pra kobo. So I don't know how market is going on with the sale of this stamp vendor. Holepi tu misa ase. Kila mani yate amarla office te tu stamp issue kurasi. So there is no question of shortfall of stamp. It's only that we have not been able to give to stamp vendor this month. But we are still yet to reach the time because we have fixed after 20th of every month. So after 20th, we'll be issuing to the vendors. Can you also clarify like ki nimite itu last month itu issue grow para nai? Last month, because there was a bit delay from getting our slot from the main manufacturing center that is Nasin, but we have already brought. So there is no question of delay. But even if we bring from there or not, whatever is available in the Treasury office, we are issuing that. So I don't know how in the market they are saying there's a shortfall, but then as far as my understanding is concerned, we have more than 45 stamp vendors in a small town like Dimapur. And I think there should not be a question of a shortfall. Even if some shops are closed, some should be opened. And I don't know why, in spite of having so many vendors, there's a shortfall of stamp. And when it is constantly issued to the vendors from this office. One senior ek par sele tu manu pishi itu chudu denomination lai bisare stamp paper. To market bi jaina hudi se tu market bi ko ase ki chudu denomination tu nai. Aro than khali 500 kamti holbi 500 lai ase ko ase whereas apna record te sale tu apna chutu denomination kan bi distribute kurina ase equally distribute kurina ase so apni la bhapna de bi like what maybe the problem na itu problem de ki ase like kept te yeah itu kept kinga ai ase As far as the denomination issue is concerned, I think the demand for a lower denomination is very high because everybody needs it, and especially in times of student admission or applying scholarship. There's a lot of, because in such time, everybody wants, everybody needs it at the same time, right? So when 1,000 students, 10, 20,000 students want the lower denomination at one go, definitely at such point of time there will be a shortfall. There definitely, but it is not always. It is not always, because if we say every time there's a shortfall, in spite of issuing to the market, I think it's wrong. And
we cannot consider those period of time for all the time. One last question, sir. Itu apne bi itu stamp paper distribute kora process. Nalibi kiman distribute kore itu la body develop clarify kodu. As far as issuing a stamp vendor is concerned, we are the nodal office for issuing to the concerned vendors, and Deputy Commissioner Office is the office for issuing license and permit to the vendors. They issue vendor license. So, like, depending on the number of license issued by Deputy Commissioner, we issued to all those vendors, provided they come with the permit, and they will deposit through challenge. We receive revenue through challenge, and after all those normal procedures are done, because as far as challenge is concerned, they'll deposit in the bank, and after the confirmation through receiving DM from bank, we only issue to the vendors, depending on their endowment, depending on the availability of a stamp in the treasury. But we see that everyone gets an equal share. Yeah, so ini this month apne agi de kwan sa ini this month bra tu pai jawole ase, right? Definitely, it's only that we have not reached the time of issuing stamp. Otherwise, it will be issued. Ami khan bra yede treasury office ta gina senior treasury officer Mr. Kekao ahe tailo de kutha gura homoi tai itu kuise ki stamp vendors khan bra kuntu non availability laga kutha go ase itu tu misa ase guna tai to kuisa tai amang ye itu bi kuise ki department bra every month after 20th tan itu stamp papers to issue kore aro tan stamp papers to kigila issue kore gule tu denomination 20 50 100 500 5,000 aro 10,000 laga issue kore guna tai itu chanai dise kotha gura homoi tai itu bi guise ki Dimapur de more than 45 stamp paper vendors kan ase aro tahan bi kiman chun register kuri gina ase tahan ge paradak equally distribute kure guna tai records kuhina thakise kotha gura homoi itu bi chani paise ki last month itu office prabi distribute kro para nai kile mane main office pra itu supply nai na thaka nimide tan itu disperse kura nai guna itu chanai dina thakise aro kotha gura homoi itu bi guise ki itu man after 20th hoa pichide do tan itu stamp papers kan do kiman da register kure gina ase tan ki distribute kro bole ase unai to bi tai assurance ekta dina thakise now kotha ide ekta ki ahe kule tu yede senior treasury officer ba clearly guise ki tan every month after 20 more than 45 stamp vendors kange itu stamp papers to sub denomination la tan distribute kure to kotha yede ki ase gule to kile market te komdi ase yede office pa do distribute kura ase ko ase gule bi vendors kan lode jana hutaudi gule to tan la te do nai aro especially chutu denomination kan do nai guina ko ase to ami kan yede ekbar bhabi sawo lage ki itu problem to ki ase root cause to ki ase itu laga issue oporde district administration bi thoroughly itu screening ekta kurobo lage Dimapur district te more than 45 stamp paper vendors kan ase gusa itu ni mere district administration kan bi ituan oporde ekbar phal bar screening guri gena noili bi problem to ki ase district administration bi itu issue oporde phal bra handle guri gena chali do public kan khani bi pishi phal hobo magete ko nisna itu stamp paper na pa do public khani pishi tuk pa ase noili bi public khan bi itu laka issue luigena takhan bi ekdam problem de ase ami kan ite treasury office te na hudaudi grow homoi chani paise ki office pa do every month after 20 supply gure hulibi market te jale do na pai gune to ko ase itu nimide itu laka root cause problem to ki ase district administration bi ahi gena nolibi district administration bi involve kurigena
itu laga issue opor de joldi clear out kurle public khan khani bi bishi phal hobo gona itu bi ekta appeal ase itu laga issue opor de Nagaland News Network para update kota kabo itia nimde idui ase sai thakbi Nagaland News Network for more news update. This is Kamito Nungdi with camera person Mo.